worded a note of caution that any misuse of the process can be subjected to judicial review. Any misuse of the process can be subjected to judicial review, which acts as a robust check against political manipulations. ఎలాంటి రాజకీయ నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా సుప్రీంకోర్టుకు అథారిటీ ఉన్నది. మీరే నిర్ణయం తీసుకున్నా we have the power to go for a judicial review. The preferential treatment is nothing but, what is the definition of preferential treatment? The preferential treatment is nothing but aimed at ensuring social justice and equitable distribution of benefits among all the subjects, all the groups. ప్రధానంగా సుప్రీంకోర్టు అన్న విషయాలు అధ్యక్ష కమిషన్ చెప్తున్నది. The scheduled castes are not homogeneous. They are heterogeneous. The subclassification within the SCs does not violate Article 14, Article 341. The court emphasized that while states can implement subclassification, categorization must be based on empirical data. Entire categorization process should be based on empirical data. So what is the empirical data? What is the definition of empirical data? జనాభా, అక్షరాస్యత, వృత్తులు, ఉద్యోగాలు, ఆర్థిక స్థితిగతులు, సోషల్ కండిషన్. సో ప్రధానంగా వర్గీకరణ, categorization or classification is based on empirical data. And preferential treatment, a preferential treatment which means protecting, giving more leverage to the most backward communities among the Dalits, among the SCs. The major recommendation of the commission, it is based on 2011 census. The population 52,17,768. The communities 59 communities. ఇది ఒక ప్రశ్న ఉత్పన్నమవుతుంది. Why not 2 groups? Why not 4 groups? Why 3? It is not practically what the commission has said. It is not practically to classify scheduled castes into 2 groups due to social, economic conditions and historical background. Dividing the Sikh community into 2 groups, this again result in developed and underdeveloped, will lead to imbalances and inequalities. అదే రకంగా according to empirical data, there are no difference among the scheduled castes at the level of group 4. At the level of group 4, not much of empirical data is there to create into 4 groups. Therefore, the commission recommended 3 group classification, group 1, group 2 and group 3. This will achieve equitable resource distribution and social justice. అధ్యక్ష, 3 గ్రూపులుగా ఏర్పాటు చేయడం. గ్రూప్ 1, most socially, economically and educationally disadvantaged. Most socially, economically and educationally disadvantaged, overlooked communities or the castes. ఎన్ని కమ్యూనిటీస్, ఎన్ని కాస్ట్లు? 15 కాస్ట్. జనాభా ఎంత? 1,71,625. Percent of reservation is 1%. The original reservation to this community should be 0.45 to 5% if it is proportionate to the population. But the reservation has been given to the tune of 1%. Means 0.5% additional reservation has been given to group 1, which is called which is Vesulvat, preferential treatment. More scope to this community to grow. The most backward communities ఇందులో ఉన్నాయి అధ్యక్ష. Group 2, moderately benefited castes. 18 communities with a population of 32,74,377. 9% reservation. Group 3, మెరుగైన ప్రయోజనాలు పొందిన కులాల అధ్యక్ష. 66, పాపులేషన్ 17,71,766. 5% రిజర్వేషన్.
Recruitment, preferential approach. Vacancies notified and unfilled in group 1 should be filled by group 2. Vacancies unfilled in group 2 should be filled by group 3. Roster points fixed for SC communities. Creamy layer recommended. Government decisions దగ్గర 4/2/2020లో cabinet approved the recommendation related to classification categorized into 3 groups. Cabinet rejected the creamy layer. Telangana has 59 SC communities. Population of 52,17,768. But the categorization has affected only 1,78,914. The categorization has affected not the entire SC communities or 59 communities, not the 52 lakhs and odd population. It has affected only 1,78,914 among the SCs, and the group is 24 communities plus a newly added 2 communities. Those are Vulvan and Yatala, which were added in 2002. So, ఈ వర్గీకరణ అనేది ఎంత జనాభాకి ఎఫెక్ట్ అయింది అంటే 52 లక్షలు కాదు, 1,78,914. ఎంత పర్సెంటేజు? 3.43%. 3.43%. The population 1,78,000, and the communities affected are the old communities in the erstwhile the list 24 plus the 2 communities which were added in 2002, Yatala and Vulvan. అధ్యక్ష, మనకు ఒక ఆలోచన వస్తుంది. ఆనాడు రామచంద్రరావు గారి రాజుగారి జస్టిస్ రామచంద్రరాజు గారి గ్రూప్లో రెల్లి అండ్ అదర్ కమ్యూనిటీస్, ఆనాటి జనాభా కమ్యూనిటీస్ది ఏ గ్రూప్లో 1,33,000 ఉంటే, తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ తర్వాత 2011 సెన్సస్ తీసుకుంటే వారి జనాభా, ఆ 12 కులాల జనాభా కేవలం 13,000. అదేవిధంగా డి గ్రూప్ తీసుకుంటే, ఆది ఆంధ్ర గ్రూప్ తీసుకుంటే ఆనాడు జనాభా 7,13,000 ఉంటే, ఈనాడు వారి జనాభా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 6,716. 6,716. ఎక్కడ 7,13,000, ఎక్కడ 6,716? ఆనాడు ఏ గ్రూప్లో 1,13,000 ఉంటే రెల్లి గ్రూప్లో ఈనాడు 13,000. So categorization was based, group 1, on social backwardness. What are the principles adopted? Based on the social backwardness. సామాజిక వెనుకబడతనం, ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్, అదనపు ప్రయోజనము. Particularly these communities which are into the profession of sanitation work, begging and nomadic activity. Among these communities, the lowest literacy rate is of Buduge Jangal. Lowest literacy rate is of Buduge Jangal. And their population in Telangana, as per 2011, is 1,11,000 and odd. The least literate community are Buduge Jangal. And these group 1 communities profession, as I have already mentioned, it is pitiable. Therefore, a preferential treatment should be given to them. Therefore, instead of 0.5%, 1% reservation. That means additional 0.5% reservation has been given to group 1. అదే రకంగా గ్రూప్ 2 18 కులాలు, overall 9%. Their population is 34,06,708. And C group, the population is 17,71,682, 26 castes, 5% reservation. They fall under కొద్దిగంత మెరుగైన ప్రయోజనాలు.
5% reservation proportionate to the population, Adhyaksha. Categorization is not the ultimate solution. Vargikarana anedi, it is not the ultimate solution. It is one of the instruments for betterment of these communities. It also needs financial assistance. It also needs skill development, like subplan. They also need an industrial policy. They need outsides. They need quality education with skill development. ఈ రకంగా ఉన్న అధ్యక్ష. తో ఇందులో ప్రధానంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే అధ్యక్ష, మన కొన్ని 2-3 అనుమానాలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఆనాడు ఏ గ్రూప్లో ఉన్నాయి, ఈరోజు బి గ్రూప్లోకి ఎందుకు వచ్చినాయి? బి గ్రూప్లో ఉన్నాయి, ఏ గ్రూప్లోకి ఎందుకు పోయినాయి? డి గ్రూప్లో ఉన్నాయి, సిలోకో ఏలోకో బిలోకో ఎందుకు వచ్చినాయి అనేది ఒకటి. ఆనాడు జస్టిస్ రామచంద్రరాజు గారు చేసిన సిఫారసులు ఇంప్లిమెంటేషన్, తర్వాత ఈరోజు డెడికేటెడ్ కమిషన్ జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ గారు రికమెండ్ చేసింది. ఒక్కసారి మనము దీన్ని కూడా అధ్యయనం చేయాలి. ఆనాడు రెల్లి గ్రూపు 12 కులాలు ఉంటే ఈరోజు 4 కులాలు ఈరోజు గ్రూప్ 1లో ఉన్నాయి. కారణం ఏంటంటే ఇంకా డెవలప్మెంట్ కాలేదు. దే నీడ్ అడిషనల్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. ఆ 4 కులాలు గతంలో ఏ గ్రూప్లో ఉన్న 4 కులాలు బావురి, చచాటి, మేహతర్, సప్రు. టోటల్ పాపులేషన్ 7,269. They are continuing to be in group 1. So what are the communities which got shifted from B to A for preferential treatment? What are those communities? B నుంచి, that is Beda Buduga Jangam, Dakkali, Jaggali, Kuplawanlu, Mang, Mangarodi, Matangi, Manne, Mundala, Samban, Masti. Masti 7 కులాలు ఫ్రమ్ బి గ్రూప్. సి నుంచి 3 కమ్యూనిటీస్, డి నుంచి 1 కమ్యూనిటీ అధ్యక్ష. అంటే దిస్ ఆల్ 15 కమ్యూనిటీస్ నీడ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఎంపిరికల్ డాటా. గ్రూప్ బి ఏలకించి 3 కమ్యూనిటీస్ వచ్చినాయి బీలకు. చండాల, దందసి, దోమ్, or you can call it Dombra, Paidi or Panu. Total population is 2,127. Bila continuity communities are Padi, Arandotia, Bainla, Chamar Mochi, Chamar Ravidas or Chamar Rohidas, Chambar, Godari, Jambavulu, Madiga, Madiga Dastu, Mastin, Samagara and Sindolu. These are the communities related to Madigas. Their population is 32,71,000 and the percentage is coming to 99.91% of the population. Moododi Ellamalavaru from C group. D nunchi Panchamas. Their population is only 63. Only 63. Kottaga vachina 2 గ్రూపులు వల్వన్, యాటల. వాళ్ళ మొత్తం జనాభా 255. So the B group with a total population of 32,74,000, అందులో మాదిగాదు ఉపకులాలన్నీ కలిస్తే 32,71,000 with a reservation of 99.91%. Similarly, C group ఏలకెళ్ళి 3 వచ్చినాయి. గాసి और రెల్లి, పాకి, తోటి. బీలకెళ్ళి ఒకటి వచ్చింది దోర్ with a population of 2,146. మిగతా అన్ని సిలో కంటిన్యూ అయినాయి. డీలకెంచి ఆది ఆంధ్ర వారి జనాభా 2,289. మిత్తలాయల వారు
వారి జనాభా 3,000. ఇవన్నీ కలిసి 17 లక్షల అధ్యక్ష. సో ఇందులో మనము ఎక్కడా కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఒకటే మనం అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అధ్యక్ష. గ్రూప్ 1 నిర్వచనం ఏంది? మోస్ట్ సోషల్లీ, ఎకనామికల్లీ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్లీ అండ్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ గ్రూప్స్. So ultimately categorization is concerned with 1,78,000 population affecting 26 communities. These communities have been recognized, and most of the communities, 15 communities have been recognized as most disadvantaged communities. ఈ కమ్యూనిటీస్కు ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన అధ్యక్ష. మోడరేట్లీ బెనిఫిటెడ్, ఒక మోస్తరు, నెక్స్ట్ మెరుగు, ఈ రకంగా 3 వర్గాలుగా చేసి ఈ వర్గీకరణని ప్రభుత్వం చేపట్టింది అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, బిఫోర్ ఐ కన్క్లూడ్ మరొకసారి బాబాసాహెబ్ని కోట్ చేస్తారు అధ్యక్ష. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. It is disgraceful to live at the cost of one's self-respect. Self-respect is the most vital factor in life. ఆత్మగౌరవం కన్నా మించింది ఇంకేది లేదు అధ్యక్ష. ఈరోజు ఓ 30 సంవత్సరాల కళ, 40 సంవత్సరాల కళ, మా వాటా, మా వెనుకబాటుతనము, మా ఆత్మగౌరవము, మాకు గుర్తింపు. అధ్యక్ష, categorization is not against any community. Categorization is not against any community. Categorization, as Baba Sahib always believed, Jagjiran Garu has always believed, is social justice. Absolutely social justice. And Congress always believes in social justice. 1/4/2024, 1/8/2024 జడ్జిమెంట్ వచ్చిన గంటన్నర లోపల I informed my Honorable Chief Minister, సార్ ఇలా జడ్జిమెంట్ వచ్చింది, మీ కృషి, మీరు నియమించిన సీనియర్ అడ్వకేటు, మీ ప్రయత్నము, మీ కమిట్మెంట్కు ఈరోజు ఆ కమిట్మెంట్ సఫలీకృతమైంది. We request you to give a statement. అంటే he never hesitated. Within a span of 1 hour, 1.5 hours, he prepared a statement. On the floor of the House, within 1.5 hours, he has given a statement stating that this government is committed for categorization. This government will stand by the downtrodden, most disadvantaged groups. వారికి బాసటగా మేము ఉంటామని చెప్పి ఇంకో మాట చెప్పారు అధ్యక్ష. ఈ యాక్ట్ వచ్చే వరకు బిల్ రూపంలోనే కానీ, యాక్టే కానీ, ఆర్డినెన్సే కానీ ఎక్కడ కూడా కొత్త నోటిఫికేషన్స్ ఉండవు. రెండవది, సుప్రీంకోర్టు ఏ తీర్పు ఇచ్చిందో దానికి అనుగుణంగా ఎంటైర్ కమిషన్ రిపోర్ట్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్. And this government under Revanth Reddy Garu has never diverted. We have not replaced a single word or a point percentage in the commission report. It is totally clear. ఆనాటి కమిట్మెంట్ తర్వాత 40 రోజులలో ఒక సబ్ కమిటీ, ఆ సబ్ కమిటీ 2 నెలల్లో ఓ డెడికేటెడ్ కమిషన్ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి రికమెండేషన్. మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఆచి తూచి ఎలాంటి కాంట్రవర్సీ రాకూడదు, ఎందుకంటే మన కమిట్మెంట్ ఉన్నది, మాట ఇచ్చిన కమిట్మెంట్ ఉన్నది. తెలంగాణ సమాజంలో ఈ జాతులకు చేయాలి మనం అనే ఉద్దేశంతో
ఇమీడియట్లీ వన్ మ్యాన్ కమిషన్ని నియమించడం, రిటైర్డ్ జస్టిస్ షమీమ్ అఖ్తర్ గారిని నియమించడం, వారు 83 రోజులలో రిపోర్ట్ ఇవ్వడము, రిపోర్ట్ ఇచ్చిన వెంటనే అందరు మంత్రులను కూర్చోబెట్టి చర్చించడం. నో, వీ షుడ్ నాట్ డిలే ఇట్. వీ షుడ్ నాట్ డిలే ఇట్ బికాజ్ వీఆర్ కమిటెడ్ టు ఇట్. డిలే విల్ సెండ్ ఎ రాంగ్ మెసేజ్. నెక్స్ట్ డేనే క్యాబినెట్లో ఆమోదం, మధ్యాహ్నము అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టడము. ఇట్ షోస్ ద కమిట్మెంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద లీడర్ రేవంత్ రెడ్డి గారు. సో నేను అనేది ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఏ లీడర్ షుడ్ హ్యావ్ విజన్. A leader should have commitment. A leader should have that human touch. So this is an historic day. ఇందులో నేను ఒక రకంగా అదృష్టవంతునిగా భావిస్తాను. ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడము, ఆనాడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో సప్లాన్ చేయడం, తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి దేశాన్ని నడిపించే కోర్ కమిటీ కూడా తెలంగాణ వాదన వినిపించడం, తర్వాత 3వ సువర్ణ అవకాశం నాకు రేవంత్ రెడ్డి గారు మా నాయకుడు నాకు ఈ అవకాశం ఇవ్వడు. ఇది నేను అదృష్టంగా భావిస్తాను. దానికన్నా ముఖ్యం ఏంటంటే అధ్యక్ష, ఈ కాన్సెప్ట్లు అయితే మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నదో, టేక్ కేర్ ఆఫ్ దోస్ డిసడ్వాంటేజ్డ్ పీపుల్, దోస్ కమ్యూనిటీస్, దే నీడ్ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్. అధ్యక్ష, ఆ సిద్ధాంతం, ఆ ప్రిన్సిపల్ పైనే మా ప్రభుత్వం పనిచేస్తున్నది అధ్యక్ష. భేషజాలు లేవు, యానిమాసిటీ లేదు. వర్గీకరణ అనేది టుడే ఎంత నీట్గా సుప్రీంకోర్టు చెప్పిందంటే, ఇట్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఎంపిరికల్ డేటా అండ్ స్టేట్స్ హ్యావ్ ద పవర్స్. ఇంకో కామెంట్ కూడా ఇచ్చింది అధ్యక్ష, ఒకవేళ ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ కంప్లీట్ ఎంపిరికల్ డేటా, యట్ స్టేట్ హ్యావ్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఇంప్లిమెంట్ సోషల్ జస్టిస్. ఈరోజు ఇన్ టోటో సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్, ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద జడ్జిమెంట్, వన్ మ్యాన్ కమిషన్, డెడికేటెడ్ కమిషన్ రికమెండేషన్స్, ఎక్సెప్ట్ ద క్రీమీ లేయర్, ఎంటైర్ recommendations of the commission has been brought in the form of a bill, Adhyaksha.